Hello dear students, welcome to second lecture of regression. In the first lecture we discussed the meaning of regression and there are the importance of the types of the regressions. And we're discussing the second important element of the regression. What is the importance, usefulness of the regression, a difference between the correlation and the regression equations, and what are the properties of the regression. These are the important contents of the second lecture. What are the importance of the regression, that's the usefulness of regression, a difference between the correlation and the regression equations, and what are the properties of the regression. Okay, these are the important contents regarding the second lecture. Let us start the first important element. What are the usefulness and importance of the regression? What is the regression? The regression means it's a cause and effect relationship. There is a dependent and independent variable. So y equal to a x plus b, and y stands for the dependent and x stands for the independent variable. Okay, that's the normal equation of the regression. We are establishing the cause and effect relationship. That's the average relationship between the two variables that used for the prediction. That is the regression analysis. I will be discussing what are the usefulness and importance of the regression. And first importance, it's very useful in the physical science where the data are generally functional relationship. Normally the regressions are mainly useful in the physical science where the data is generally functional relation. That means there is a dependent and there is independent variable. That is one of the importance of the regression. It's very useful for the physical science. And second one is it helps to study the average relationship between the variable. There is a dependent and independent variable. The regression is always establishing there is an average relationship between the variable. Second importance of this regression is the studying the average relationship between the variable. And third one, it shows the rate of change in one factor in terms of another factor. Y equal to a x plus b. Okay, and there is y stands for the dependent, x stands for the independent variable, and how far the x is influencing the y. That is a rate change in one factor in terms of another. That is another importance. It shows the rate of change in one factor in terms of another. And another importance is provide the powerful statistical method. It's one of the method used for statistics. Statistical analysis point of view are using the regression. It provides the powerful statistical method that allow the business to examine the relationship between the variable. With help of the regression, we can easily predict the influence of the independent variable in the dependent variable. You can predict the dependent variable. So it's a powerful statistical method. And another one is regression method is also used for the prediction, forecasting, the finding the causal relationship between the variable. You can easily predict the future variable. You can easily predict the dependent variable with help of the regression. That is the forecasting is possible with help of the regression analysis. And sixth one is the regression method is forecasting can help the small business organization, and greater understanding of the variable is also used for the large scale and also the small scale organization. The method of forecasting can help the small scale business and indeed any business gain greater understanding of the variable. Okay, these are the importance of the regression. Can be used as a physical science and prove the functional relationship. And second one is there is average relationship. It's also study the average relationship and the rate of change in one factor in terms of another factor. It provides a powerful statistical method and used for forecasting and also helpful for the small scale organization and also the different activities of the small scale organization and small business. Okay, these are the usefulness and importance of the regression. So the regression is an analysis relationship between the two or more variable, and here there is established a cause and the effect relationship. There is average the relationship, dependent and the independent variable. Okay, these are the importance of the
regression, and we're discussing what the basic difference between the correlation and the regression. Already studied the correlation is the relationship between the two variables, but the regression is an average relationship between the two variables. I'm discussing what are the basic differences between the correlation and the regression. A correlation, as the name, it determines the in connection of the correlation between the variable. Correlation നമുക്കറിയാം രണ്ട് variable relationships ആണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. It determines the interconnection of the correlation between the two variables. But the regression, the establishing the dependent and the independent variables. There is a relationship between the dependent and the independent variable. The regression is always a relationship with variable, but specify that there is a dependent and the independent variable. Explain how the independent variable is numerically associated with the dependent variable. That's the first difference. One is correlation is only the correlation, but the regression is the explain how the independent variable is numerically associated with the dependent variable. Okay, that's the first difference. And second one, in correlation, both independent and dependent values have no differences. Correlation dependent variable, independent variable, അങ്ങനെ ഒരു classification അല്ലെങ്കിൽ ഒരു difference അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. But in your regression, we can see the difference. The dependent and independent variable. So regression വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് dependent variable, independent variable തമ്മിലുള്ള ആ വ്യത്യാസം അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. Both independent variables are different. Okay, that's second difference. And third one is the primary objective of correlation to find out the quantitative numerical value express the association between the values. One of the important objective of correlation is find out the quantitative numerical expressions between the values. But the regression primary objective is the values are the abstract variable because the values are the fixed variable. ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളിനെ കൂടുതലായിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കാണാൻ സാധിക്കും. When it comes to the regression, the primary objective is to reckon the values of the abstract variable. അതായത് അവിടെ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാം. അത് ആ വേരിയബിളൊക്കെ ഫിക്സഡ് വേരിയബിൾ കൂടിയാണ്. Okay, and another difference is the regression is a relative measure. The correlation is always relative measure, but the regression is always absolute measure. It's not absolute measure. It's not the relative measure. The regression is always absolute measure. Okay, then after that the correlation have to constitute the connection between two variables. അവിടെ എപ്പോഴും രണ്ട് വേരിയബിളുടെ കണക്ഷൻസിന് മാത്രമേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളൂ. The regression helps estimating the variable value based on another variable. ഇവിടെ ഒരു വേരിയബിളിനെ ബേസ്ഡ് on മറ്റൊരു വേരിയബിളിനെ ഇവിടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. That's another difference. The correlation helps to constitute the connection between two variables. A regression helps to estimate the variable based on another value is given. കാരണം അവിടെ ഒരു പ്രിഡിക്ഷൻസ് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളും ഒരു ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ തന്നാൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾസ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, അതാണ് അവിടെ കൂടുതലായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യണത്. Okay, and another difference, it is not very useful for the further statistical or mathematical treatment. ഇത് ഒരിക്കലും കോറിലേഷൻ വെച്ചൊരു further mathematical treatment പോസിബിൾ അല്ല. But in the regression, it's used for further mathematical treatment. Regression ചെയ്യാണെങ്കിൽ mathematical treatments, further mathematical treatment കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. It is not very useful for the further mathematical treatment. It's widely used for further mathematical treatment. Okay, the last difference, it need not imply the cause and effect relationship. നമുക്കറിയാം കോറിലേഷൻ ഒരിക്കലും കോസ് ഇഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് റിഗ്രഷനിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദർ ഈസ് എ കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ്. റിഗ്രഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്സ് ഉണ്ട്. Okay, these are the basic differences between the correlation and the regression. The correlation is the interconnection, but the regression is there is a dependent and independent variable, and dependent variable have no difference in your correlation, but there is a significant difference in your regression. The primary objective correlation is to make out the numerical and expressions, but it's primarily into recount the values of the haphazard variable. Can have the independent variable importance കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. Okay, and it is a relative measure. The correlation always relative measure. The regression is absolute measure. And the correlation is not useful for the further mathematical treatment, but the regression can be used for further mathematical treatment. And correlation, it does not imply the cause and effect relationship. But the regression, there is a cause and the effect, the y and x. One is cause, another one is effect. There is a cause and effect relationship. Okay, there is a difference between the correlation and the regression. And we're discussing what is a standard error. The next important element of the regression is standard error. What is a standard error?
ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ എന്നൊരു ടീം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് പ്രിഡക്ഷന് വേണ്ടിയാണ്. നമ്മുടെ നമുക്കറിയാം റിഗ്രഷൻ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് പ്രിഡക്ഷൻ ആണ്. കാരണം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻസ്, അതായത് അവിടെ ഒരു 2 വേരിയബിൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിളിനെ പ്രിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം. ആ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിളിനെ പ്രിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രിഡക്ഷൻസ് എത്രത്തോളം പോസിബിൾ ആവുന്നുണ്ട്, അത് എത്രത്തോളം ആക്യുറസിയിൽ വരുന്നുണ്ട്, അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ടീമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ. ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ യു ദ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ ആൻഡ് ദ പ്രിഡക്റ്റഡ് വാല്യൂ. ദ എറർ ഈസ് എ പ്രൊഡക്ഷൻ. The standard error of estimate is a measure of accuracy of prediction. The difference between the actual value and the predicted value is error in the prediction. What's the error? കാരണം ഇവിടുത്തെ എറർ എന്താണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ വാല്യൂയും പ്രിഡക്റ്റഡ് വാല്യൂ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. So what is the standard error? A standard error is an estimate is a square root of mean squares of the error. കാരണം നമ്മൾ എറർ എന്താണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത്. എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ what is error? Error means the differences between the actual value and the predicted value. A standard error estimate is square root of mean of the squares of the error. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട്, അതായത് റൂട്ട് കാണണം നമ്മുടെ ഡിഫറൻസസിന്റെ, അതായത് നമ്മുടെ എറേഴ്സിന്റെ റൂട്ട് കണ്ട് അതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യണതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. The error is the difference between the actual value and the predicted value. A standard error എന്ന് പറഞ്ഞാൽ is a square root of mean of the squares of this error. ഈ എറേഴ്സിന്റെ mean of squares of error-നെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, the standard error estimate measure how far the predicted values are accurate. നിങ്ങൾ പ്രിഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂന്റെ ആക്യുറസി ആണ് നമ്മളിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കൊരു റിഗ്രഷനിൽ എപ്പോഴും പ്രിഡക്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ആ പ്രിഡക്ഷന്റെ ആക്യുറസി മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടീമാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെന്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ സ്മോൾ വാല്യൂ ഓഫ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ക്ലോസർ ഈസ് ദ പ്രിഡക്റ്റഡ് വാല്യൂസ് ടു ആക്ച്വൽ. അത് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ്? അതായത് നമുക്ക് സ്മോൾ വാല്യൂസ് ആണ് വരുന്നത്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ സ്മോൾ വാല്യൂസ് ആണ് വരണമെങ്കിൽ അത് പ്രിഡക്റ്റഡ് വാല്യൂന്റെ ഒരു ആക്ച്വൽ വാല്യൂമായിട്ട് അടുത്ത് വരുന്നത് ക്ലോസർ ആണ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും, അടുത്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ ആ വാല്യൂവിന്റെ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്മോളർ വാല്യൂസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടും ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്ന്, വളരെ പ്രിഡക്റ്റഡ് വാല്യൂം ആക്ച്വൽ വാല്യൂം ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ സ്മോളർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഈസ് എ ക്ലോസർ ഈസ് ദ പ്രിഡക്റ്റഡ് വാല്യൂ ടു ദ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ. ഓക്കെ, ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ. അത് റിഗ്രഷനിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതാണ് റിഗ്രഷനിൽ. അപ്പോൾ ആ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മുടെ ആക്യുറസി എത്രത്തോളം പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ. അപ്പോൾ അവിടെ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ ആൻഡ് ദ പ്രിഡക്റ്റഡ് വാല്യൂ ആണ്. അതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് മീൻ ഓഫ് ദ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് എററിനെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. Okay, this is a formula. The standard error estimate equal to square root of sigma yo minus yo square divided by n. Yo stands for your actual value. Ye stands for the predicted value. Yo stands for the actual values. Ye stands for the predicted value. So there is a differences. But there is a differences between the actual value and the predicted value. A standard error estimate is square root of the mean of the squares of the error. ഇവിടെ നമ്മളത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ട് അതിന്റെ മീൻ ആണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ദ കൺസെപ്റ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് യു ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ്. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വാട്ട് ആർ ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആൻഡ് ദ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ. We already from the term is regression. What is a regression? The regression means there is a cause and the effect relationship. And we're discussing what are the basic limitations regarding the regression. The first limitation, the regression equations are based on the given values. വാല്യൂസിന് ബേസ് കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന എലമെന്റാണ് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ. വാല്യൂസ് തെറ്റു വന്നാൽ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷനും മിസ്റ്റേക്സ് വരാം. The regression equations are based on the given values only. That's the first drawback of your regression. And second one, it is presumed that the trend of the given value will continue in the future also. നമ്മൾ നോർമലി അസ്യൂം ചെയ്യുക ആ ട്രെൻഡ് എന്താണ്, ആ ട്രെൻഡ് അങ്ങനെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചറിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് പറയാം. ചിലപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല. It is presumed that the trend of the given value will continue in the future also. പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ആണെന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ സാധിക്കും. ചിലപ്പോൾ അതിൽ ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കാം, നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ പോകണമെന്നില്ല. And third, regression equation need not show the correct relation of the future also. ഈ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എക്സാക്ട്ലി ഒരു ഫ്യൂച്ചർ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ദാറ്റ്സ് അനദർ ഡ്രോബാക്ക് ഓഫ് യുവർ ദ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ. ലാസ്റ്റ് വൺ, വി ആർ ഓൺലി കൺസിഡറിങ് ദ ലീനിയർ റിലേഷൻ. റിഗ്രഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും അസംഷൻ കൊടുക്കുക, ലീനിയർ ആണെന്ന് പറയാം. കാരണം സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മോഡലാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ അസംഷൻ എപ്പോഴും കൊടുക്കുക. വാല്യൂസ് എല്ലാം സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മോഡലായിരിക്കുന്ന അസംഷനാണ് കൊടുക്കുക. അത് പക്ഷെ എപ്പോഴും ലീനിയാരിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നോൺ ലീനിയർ ആവാനുള്ള ചാൻസുകൾ ഉണ്ട്. Okay, these are the drawback of your the regression analysis.
And the first one, the regression equations are based on the given value. It is presumed that the trend of the given value will continue in the future also. And third one, regression equation need not show the correct relationship in the future also. We are only considering the linear relationship with the regression. And there is a possibility of the non-linearity. Non-linearity is very important. But we don't consider it. These are the drawback of the regression equation. I'll already discuss what is a regression equation. Here problem side start. And the regression equation, normally problem ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു regression എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലൈൻ ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു regression equation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലൈൻ ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ രണ്ട് ലൈൻ ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ആ രണ്ട് ലൈൻ ഓഫ് ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് regression equations. There are two regression line equation. One is the regression equation of y on x. അതിനെ പറയുന്നത് y on x. This is yx. And another one is regression equation x on y. That's xy. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ലൈൻ ഓഫ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് റിഗ്രഷനിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ഒന്ന് ദ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് y ഓൺ എക്സ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഓൺ വൈ. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ലെറ്റ് ഡിസ്കസ് ദ ഫസ്റ്റ് റിഗ്രഷൻ y ഓൺ എക്സ് ആണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? രണ്ട് ഇക്വേഷൻ അത് ഏത് വേണമെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ രണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയാം. y ഓൺ എക്സ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും, എക്സ് ഓൺ വൈ ആണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? ഓക്കെ, ലെറ്റ് ഡിസ്കസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ദ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് y ഓൺ എക്സ്. y on x ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. y on x, the regression equation y on x എന്ന് പറഞ്ഞ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് byx. ലിസൺ, that is y on x, that is yx, and b is അത് നോർമലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ ദ റിഗ്രഷൻ. റിഗ്രഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ടീമാണ് b. ഓക്കെ, സോ ദർ ഇസ് എ byx. സോ ദ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ y on x നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ്, ഇറ്റ്സ് byx. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ലൈനിന്റെ കർവ്സ് വരാം? കർവ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കർവ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇറ്റ്സ് y on x. അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് y on x ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് y കൂടി ആയിരിക്കും. y മൈനസ് y ബാർ ഈക്വൽ ടു byx ഇൻടു x മൈനസ് x ബാർ. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ y on x. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതും equation of the y on x, that is byx equal to y minus y bar equal to byx into x minus x bar. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ, റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയും. y on x ന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് y ബാർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും, byx കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും, x ബാർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും. y x ഒരു നോർമൽ റെപ്രസെന്റേഷൻസ് ആണ്. ബട്ട് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് y ബാർ കണ്ടുപിടിക്കണം, x ബാർ കണ്ടുപിടിക്കണം, byx കണ്ടുപിടിക്കണം. byx കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരുപാട് ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോർമുലാസ് നമ്മൾ ഏതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇപ്പൊ byx എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു പേരുടെ byx ഓർ b എന്ന് അതിനെ പറയാറുണ്ട്. സോ byx ഓർ b കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമുല n ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സ് വൈ. നമ്മൾ എവിടെ പഠിച്ച കാൾപിഎസിൽ പഠിച്ച ആ ലോജിക്കിന്റെ സിമിലാരിറ്റികളാണ്. n ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സ് വൈ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ divided by byx. അപ്പൊ x ആണ് അവസാന ടൈപ്പ്, അപ്പൊ താഴെ വരുന്ന ഭാഗം x തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് എ ലോജിക്. ഇപ്പൊ byx എന്ന് പറഞ്ഞ അവസാനം വരുന്നത് x ആണ്, അപ്പൊ x തന്നെയാണ് അതിന്റെ താഴെ വരാം. സോ n ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഓൾ സ്ക്വയർ. ദാറ്റ് ഇസ് എ ലോജിക്. അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആദ്യം byx കണ്ടുപിടിക്കും. byx കാണാൻ നോർമൽ byx ഓർ b എന്ന് തന്നെ പറയാറുണ്ട്. The normal formula is n into sigma xy minus sigma x into sigma y, then all divided by n into sigma x square minus sigma x all square. So the byx ആയതുകൊണ്ട് x ആണ് അവസാനം, അപ്പോൾ താഴെ വരുന്ന ഭാഗം x തന്നെയാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് byx കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ചില സിറ്റുവേഷനിൽ കോവേരിയൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, കോവേരിയൻസും അതിന്റെ വേരിയൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ byx കാണാം? byx ഓൾസോ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് കോവേരിയൻ. കോവേരിയൻസ് വെച്ച് നമ്മൾ കോറിലേഷൻ പറഞ്ഞു, അതുപോലെ കോവേരിയൻസ് വെച്ചുകൊണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് byx കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. സോ byx ഓർ b കോവേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ്. വേരിയൻസ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷന്റെ സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പൊ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് കിട്ടും? നമുക്ക് വേരിയൻസ് കിട്ടും. സോ ദ കോവേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക സിഗ്മ സ്ക്വയർ എക്സ് എന്നാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്, വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? byx കിട്ടി. അപ്പോൾ ദെൻ y ബാറും x ബാറും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? y ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞ മീൻ ആണ്, നമുക്ക് മീൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മീൻ ആവറേജ് നമുക്കറിയാം, മീൻ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ y ബാറും x ബാറും കിട്ടി. സോ റെപ്രസെന്റേഷൻ പോയി കാണാൻ സാധിക്കും. x ബാർ എന്താണ്? മീൻ ഓഫ് x സീരീസ്, x സീരീസിന്റെ മീനിയാണ് x ബാർ എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ട് ഇസ് എ y ബാർ? ഇറ്റ്സ് എ മീൻ ഓഫ് ദ y സീരീസ്.
അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം മീൻ എന്തായാലും കണ്ടുപിടിക്കണം. അരിതമെറ്റിക് മീൻ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. വൈ ബാറും എക്സ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞ മീനാണ്. ദെൻ എൻ ഈസ് ദ നമ്പർ ഒബ്സർവേഷൻ. നമുക്കറിയാം എൻ എന്ന് പറയുന്ന നോർമൽ എലമെന്റ്സ് നമ്പർ ഒബ്സർവേഷൻ തന്നെയാണ്. അതിന്റെ മാറ്റി വെച്ചാൽ വലിയ എൻ ആണെങ്കിലും ചെറിയ എൻ ആണെങ്കിലും എൻ ഈസ് ഓൾവേസ് നമ്പർ ഒബ്സർവേഷൻ. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് COVXY, that means covariance between x and y നെ പറയുന്നതാണ് COVXY. This is a covariance. And what is a sigma square x? That is a variance of x. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ റെപ്രസെന്റേഷൻസ് ആണ്, നമുക്കറിയാം. ഇനി നമ്മൾ ഇതെല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ, ഫൈനലായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ഈ ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും. അത് y നമ്മളറിയാം BYXന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഈ ലൈൻ ഓഫ് ഇക്വേഷൻ എഴുതി നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും വാല്യൂസ്. കിട്ടിക്കഴിയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതണം, y ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. ബിക്കോസ് y ഓൺ എക്സ്, വൈക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ y ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫോർമാറ്റ്, AX പ്ലസ് പി, y ഈക്വൽ ടു AX പ്ലസ് പി. ഒരു ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും നമുക്ക് നോർമലി എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കുക, y ഓൺ എക്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ കാണാൻ സാധിക്കുക. ഇവിടെ a എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന എലമെന്റ് ആയിരിക്കും BYX. നിങ്ങളുടെ BYX തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ a ആയിട്ട് വരാം. ദാറ്റ് ഇസ് എ നോർമൽ ഇക്വേഷൻ. പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയും. അപ്പോൾ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും y ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതണം. നോർമൽ ഇക്വേഷൻ y മൈനസ് y ബാർ ഈക്വൽ ടു BYX ഇൻറ്റു x മൈനസ് x ബാർ. ഓക്കെ. ആൻഡ് നമ്മൾ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ y ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതണം. കാരണം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ y ഓൺ എക്സ് ആണ്. വൈക്കാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. y ഈക്വൽ ടു AX പ്ലസ് ബി ആണ് ഇതിന്റെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഫോർമാറ്റ്. ഇങ്ങനെയാണ് വരാം. കാരണം ഇവിടെ വാല്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നുള്ളൂ. നോർമലായിട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂസോട് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ വാല്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ a എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, BYX എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ വരണത്, അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇസ് BYX. Okay, that is a normal equation, just general equation regarding your the y on x. Okay, these are the important element of y on x. അപ്പോൾ y on x നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് y on x എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ അതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ്. ഇറ്റ്സ് BYX. ഇറ്റ്സ് BYX. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. ഇതാണ് ജനറൽ ഇക്വേഷൻ, y മൈനസ് y ബാർ, ബിക്കോസ് y on x സ്റ്റാർട്ട് ഈ y ലാണ്. y മൈനസ് y ബാർ ഈക്വൽ ടു BYX into x minus x bar. And find out the BYX. That is the BYX or B. That's n into sigma xy minus sigma x into sigma y divided by n into sigma x square minus sigma x whole square. ഇവിടെ x വരാനുള്ള കാരണം ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ടൈം x ആണ്. അപ്പോൾ അവസാനം വരുന്നത് x തന്നെയായിരിക്കും. And BYX can be find out with help of the covariance. The covariance xy divided by the variance of x. ഇനി നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതേണ്ടത് ഇപ്പോൾ y ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതണം. y ഈക്വൽ ടു AX പ്ലസ് ബി. ഈ a എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഇസ് എ BYX. ഓക്കെ. അത് നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. And x bar is the mean of the x series, y bar is the mean of y series, n is number observation, and COY is the covariance between the x and y, and the sigma square x means the variance of x. Okay, these are the important elements regarding your the y on x. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ചസ് മാത്രമേ ഇതിൽ വരുന്നത്, x on y വരുന്നത്. There are two equations, there is a y on x and x on y. I already discussed the first one, y on x, and let's discuss the second one is x on y. And x on y, the short form is BXY, and y on x, that is a BYX, and x on y, that's a BXY. And there is a only, so here there is a BXY starting with x, and there's a y on x and starting with y. Okay, and here the x on y starting with x, that is equation of curve is x minus x bar equal to BXY into y minus y bar. So there is a change, and it's starting with a y, and there is a BYX, and starting with x, and there is a BXY. Okay, what is a BXY? The BXY or B equal to n into sigma xy minus sigma x into sigma y. There is a sigma x into sigma y. That's a into multiplication, sigma x into sigma y, and there is last term, there is a y. The last term is the y. That's n into sigma y square minus sigma y all square, because the last term is y, and this last term is x. There's a sigma x square minus sigma x all square. Last term is y. That's n into sigma y square minus sigma y all square. And another short form, and this is because there is a covariance, and the BXY equal to covariance of xy and variance of y, and this last term is y, and this last term is y. There is a sigma square y, and here there is a sigma square x, and there is a sigma square y. Okay, and that is a shortcut when the covariance ആണ് തന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കോവേരിയൻസ് വെച്ചിട്ടും BXY കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും, BYX കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് BYX ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ
വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ആണ്. പക്ഷെ ബി എക്സ് വൈയിലാണെങ്കിൽ വേരിയൻസ് ഓഫ് വൈ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് what are the representations? X bar is നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു mean of x series, y bar means mean of y series, n is number of observation, and c of x y there is a covariance between x and y, and sigma square means is a variance of y, variance of y ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും എലമെന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് നോർമലി എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാം, റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻസ് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരാം. ഇനി നമുക്ക് ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഇതുപോലെ എക്സ് ഓൺ വൈ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതണം. എക്സ് ഓൺ വൈ ആണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അത് എഴുതേണ്ടത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എഴുതാം. എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ വൈ പ്ലസ് ബി എന്നാണ് നോർമലായിട്ട് എൻ്റെ ഫോമാറ്റ് വരാം. അപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെന്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ബി എക്സ് വൈ. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ വൈ ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി എന്നാണ് വരാം. അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ബി വൈ എക്സ് ആണ്. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നോർമൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ വൈ പ്ലസ് ബി. അത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എഴുതണം. എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാം. എക്സ് ഓൺ വൈ starting with x equal to y on x starting with y equal to ax plus b, and here there is a ay plus b, and a is representing you are the bxy. Okay, and these are the important elements of the regression equation of the x on y, and this is the y on x. Okay, and after the connection formula, any correlation ഉം regression ഉം connected ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ connected ആണ്. correlation regression connect ചെയ്യുന്ന ഫോർമുലാസ് ഉണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? So connection r square means r is correlation. r square equal to എന്ന് പറയുന്നത് ബി എക്സ് എക്സ് വൈയും ബി വൈ എക്സും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ്. ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ബി എക്സ് വൈയും ബി വൈ എക്സും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പഠിച്ചു. ആർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഇസ് ബി എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു ബി വൈ എക്സ്. ബി എക്സ് വൈയും ബി വൈ എക്സും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആർ സ്ക്വയർ. ആർ സ്ക്വയർ therefore r equal to is a root of r ഇപ്പോൾ ബി എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു ബി വൈ എക്സ്. ഇത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ എന്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ആർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആറിന്റെ റേഞ്ച് നമുക്കറിയാം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ -1 to +1 ആയിരിക്കും. നേരത്തെ പറഞ്ഞു കോറിലേഷൻ റേഞ്ച് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ -1 ആൻഡ് ദ +1ന്റെ ഇടയിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ നോർമലി ഇവിടെ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ 1 ആണ് വരാം. അപ്പോൾ 1 സ്ക്വയർ മീൻസ് അത് 1 തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആർ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ മാക്സിമം റേഞ്ച് ഓഫ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1 തന്നെയാണ്. സോ ആർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ബി എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു ബി വൈ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1, മാക്സിമം 1 ആണ് ഇതിന്റെ മാക്സിമം വരും. ഏറ്റവും മാക്സിമം വരാവുന്ന വാല്യൂ 1 ആണ്. അപ്പോൾ ബി വൈ എക്സും ബി എക്സ് വൈയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഏറ്റവും വരാവുന്ന മാക്സിമം റേഞ്ച് ഓഫ് വാല്യൂ 1 ആണ്. ദെൻ അത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആണെങ്കിലും 1, ദെൻ ആർ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിലും ആർ ആണെങ്കിലും 1ന്റെ സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് 1. അപ്പോൾ ആർ ആണെങ്കിലും 1 തന്നെ, ആർ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിലും 1 തന്നെയാണ്. ഇനി കോവേരിയൻസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോർമുലയുണ്ട്. ഈ കോവേരിയൻസും കോറിലേഷനുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ കണക്ഷൻ ഫോർമുലാസ് ഉണ്ട്. കോവേരിയൻസ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോർമലി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഷോർട്ട് ഫോമിലാണ് ആർ ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് വൈ. കോവേരിയൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? കോറിലേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. കോവേരിയൻസ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് വൈ. ആർ ഈസ് യുവർ ദ കോറിലേഷൻ. ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് കോവേരിയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഇറ്റ്സ് എ കോറിലേഷൻ ഇൻറ്റു ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് വൈ. ഇനി ബി എക്സ് വൈ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഷോർട്ട് ഫോമിൽ ഉണ്ട്. ബി എക്സ് വൈ കോറിലേഷൻ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ബി എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻറ്റു, ഓക്കെ, സോ ലിസൺ, ആർ ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് വൈ. കാരണം വൈ ആണ് ഇവിടുത്തെ ലാസ്റ്റ് ടൈം. അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് വൈ താഴെ വരും. ബി എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് വൈ. ആൻഡ് ബി വൈ എക്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? ആർ ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് വൈ ഇൻറ്റു ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് എക്സ്. ബി എക്സ് വൈ ആർ ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് വൈ ആണ്. ഇവിടെ വൈ താഴെ പോകുന്നു. ബി വൈ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ആർ ഇൻറ്റു ഇവിടെ താഴെ വരുന്നത് എക്സ് ആണ്. കാരണം ഇവിടെ എക്സ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ടൈം എന്താണ്, അതാണ് അതിന്റെ താഴെ വരെ എപ്പോഴും. ഇവിടെ വൈ ആണ് ലാസ്റ്റ് ടൈം. സോ ദിസ് ഇസ് സിഗ്മ വൈ. സോ ബി വൈ എക്സ് ആർ ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് എക്സ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കണക്ഷൻ ഫോർമുല കോറിലേഷനും റിഗ്രഷനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. സോ വൺസ് അഗൈൻ ആർ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ബി എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു ബി വൈ എക്സ്. ആർ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ബി എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു ബി വൈ എക്സ്. അപ്പൊ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ടാണ്. ദെൻ മാക്സിമം റേഞ്ച് അറിയാം 1 ആണ് മാക്സിമം റേഞ്ച്. ആർ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ മാക്സിമം റേഞ്ച് 1 തന്നെ. ഈ കോവേരിയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഷോർട്ട് ഫോമിലാണ്. കോവേരിയൻസ് കോറിലേഷൻ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഷോർട്ട് ഫോമിലാണ് ആർ ഇൻറ്റു കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് വൈ. ഇത് ബി എക്സ് വൈ കണ്ടുപിടിച്ച ഷോർട്ട് ഫോമിലാണ് കോറിലേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ടുണ്ട്. കോറിലേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ബി എക്സ് വൈ കണ്ടുപിടിക്കാം. വാട്ട് ഇസ് ദ ഫോർമുല? ആർ ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് വൈ. ബി വൈ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ആർ ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് എക്സ്. ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് റിഗ്രഷനും കോറിലേഷൻ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോർമുലാസുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടന്റ് എലമെന്റ്. Okay, these are the relationship between the regression and the
correlation bxy equal to r into standard deviation of x divided by standard deviation of y, and byx equal to r into standard deviation of y divided by standard deviation of x. Okay, and after that, what are the properties of your the regression? What are the important properties? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ properties ആയിട്ട് പറയുന്നത്. And the property, the first property, the sign of the both regression coefficient will be same. നമുക്കറിയാം byx ഉണ്ട് bxy ഉണ്ട്, അതിന്റെ രണ്ടും ചിലപ്പോൾ സെയിം സൈൻ വരാം. The sign of the both regression coefficient will be the same. That is, both will be positive or both will be negative. രണ്ടിനും byx നും bxyക്കും വേണമെങ്കിൽ സെയിം സൈൻ വരാം. The sign of the both regression coefficient ഒന്നെങ്കിൽ സെയിം സൈൻ ആവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. Both are positive or both are the negative. That's the first property. And second property, the r square, നമ്മൾ already പറഞ്ഞു, the same property, r square equal to bxy into byx. R square equal to bxy into byx. And bxy and byx will be at the same sign as r. R ന്റെ same sign ആണെങ്കിൽ എന്തിനു വരാം? bxy ക്കും വരാം, byx നും വരാം. bxy and byx will have the same sign as r. വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം. When there is a perfect correlation ആണ് bxy and byx are reciprocal ആയിരിക്കും എന്ന് പറയും. Perfect correlation ആണെങ്കിൽ bxy and byx are reciprocal to each other. കാരണം അത് reciprocal ആയിരിക്കും, മറ്റൊന്നിന് reciprocal ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടതായിരിക്കും. That's another property. When there is a perfect correlation, bxy and byx are reciprocal of each other. And one of the important, byx divided by r equal to standard deviation of y divided by standard deviation of x. ഈ ഫോർമുലയുടെ വേറൊരു വേർഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം ഇതിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്താൽ r ആയിട്ട് മാറും, bxy r and byx r എന്നായിട്ട് മാറും. Okay, and here there is byx r equal to standard deviation of x into standard deviation of y, and bxy r equal to standard deviation of x into standard deviation of y. ഇങ്ങനെ നമുക്കത് കണക്ട് ചെയ്ത് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം bxy കാരണം r into standard deviation of x into standard deviation of y ആണ്. Okay, there is a byx r is standard deviation of x into standard deviation of y divided by standard deviation of x ആണ്. And similar bxy അതുപോലെ byx ഒക്കെ ആ കണക്റ്റഡ് ഫോർമുലയാണ് കിടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് byx എന്ന് പറയുമ്പോൾ r ഇൻറ്റു എങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് y ഡിവൈഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് x, അതേ കണക്ഷൻ ഫോർമുലയിലാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത്, r ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് y divided by standard deviation of x. Therefore, byx divided by r equal to standard deviation of y divided by standard deviation of x, and bxy divided by r equal to standard deviation of x divided by the standard deviation of y. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ പറയാൻ സാധിക്കും. And both regression coefficient will not be greater than 1, the same one. Maximum range 1 ആയിരിക്കും. So the both regression coefficient will not be greater than 1. Okay, these are the important property. ഇതാണ് regression important ആയ property നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. The first one, the sign of the both regression coefficient will be the same. And r square equal to bxy into byx. And bxy and byx will have the same sign as r. And when there is a perfect correlation, bxy and byx are reciprocal to each other. And byx divided by r equal to standard deviation of y divided by standard deviation of x, and bxy divided by r equal to standard deviation of x divided by the standard deviation of y. And both regression coefficient will not be greater than 1. And these are the important properties of the regression. Okay, let me conclude. The first we discuss the term of the regression, and starting with the usefulness and importance of the regression, and what are the usefulness and importance of the regression. And it's very important. Usefulness is a physical science, can be used for mathematical calculation, and there is an average relationship, and show the rate of change in one factor in terms of another factor, and used for the forecasting. And these are the importance of the regression. And these are differences between the correlation and the regression, and one is the normal relationship, another one is a dependent and independent value relationship. It is a relative measure. The correlation is a relative measure, and the regression is the absolute measure. And correlation cannot be used for the further mathematical treatment, but the regression can be used for the further mathematical treatment. It need not imply the cause and effect relationship, but the regression is always there's a cause and effect relation. These are the differences between the correlation and the regression. Okay, now what is the standard error? Standard error is a square root of the actual value minus expected value, square root of the mean square. It's a root of sigma y minus yo minus ye all square divided by n. Yo stands for the actual value and ye stands for the predicted value. Okay, and this is standard error estimate is square root of the mean of the squares of the error. That is the standard error of estimate. Okay, and after that the limitations. A lot of the limitations. The regression is based on the given values only.
Presume that the trend of the given value will continue future. Regression need not show the correct relationship. And another one is we are considering the relationship is linear, and there is chance for the non-linearity. And the two types of equation, y on x and the x on y. The first we discuss the y on x, the curve of the y on x, y minus y bar equal to byx into x minus x bar, and how to find out the byx and how to find out the byx with help of the covariant. And general equation is y equal to ax plus b, and a stands for the byx. These are the representations. Okay, and after that x on y, and x on y starting with x minus x bar equal to bxy and into y minus y bar. Okay, and here the bxy, how to find the bxy and bxy with help of the covariance, and there is normal equation x equal to, because bxy, x on y, x equal to ay plus b and a equal to bxy, and these are representations regarding your the x on y, and at same one, the same representations of the here and the same representations. Okay, and after that, about the relationship, what is R square? R square equal to bxy into byx, r equal to root of bxy into byx. The maximum range is +1, and the covariance r into standard deviation x into standard deviation of y. Bxy r into standard deviation x divided by standard deviation of y. Byx r into standard deviation of y divided by standard deviation of x. This is a relationship between the regression and the correlation. This is a normal property, that's both regression coefficients will not greater than 1, and r square equal to bxy into byx, and the byx and the bxy will have the same sign, and byx divided by r equal to standard deviation of x, standard deviation of y divided by standard deviation of x, and bxy divided by r equal to standard deviation of x divided by the standard deviation of y. Okay, these are the normal properties of the regression. And once again, what's a regression? The regression is a relationship between the two variables. There is a cause and effect relationship. That's a dependent and independent variable relationship. And this regression analysis can also used for the further mathematical treatment in your research work. Okay, anyway, thank you so much, and thank you for watching me.